Hey guys, welcome to Bookish Islander. My name is Juan. I was a long-time viewer of BookTube videos before I decided to set up my channel and create my own content. I never had any doubt that my videos would be in English for two main reasons. Number one is that most books that I read are in English, and number two, most of the videos that I watch on YouTube are also in that language. English is my second language. I learned it from a young age. I have a degree in English studies and an MA in English literature, and I also lived in the UK for 15 years. The reasons why I don't sound any more British than I do are complicated, but if I try to concentrate, I can get a little bit closer to it. It also depends on whom I'm talking to because I tend to mirror my interlocutors. I love making videos in English, and I will continue to do so, but I also speak 5 other languages, so today I thought I would say hi in those languages. I've subtitled this whole video in English, so please stick around, you have no excuse. Mi lengua materna es el español, y aunque soy oriundo de las Islas Canarias, mi acento se ha visto modificado por los años que viví fuera. En el Reino Unido principalmente hablaba en inglés, y cuando usaba el español lo hacía con personas de diversos países del mundo hispano. Ahora que vuelvo a vivir en Tenerife, el español se ha convertido de nuevo en el idioma que más uso. Incluso soy capaz de hablar con acento español, aunque este acento prácticamente no se usa en las Islas Canarias, solo lo usa una minoría de personas. Pero mi consumo de los medios de comunicación españoles ha incrementado desde que estoy de regreso y este acento es el que más se oye en ellos. En cuanto a libros en español, tengo un pequeño proyecto en marcha actualmente. Se trata de leer las obras más conocidas de los mayores exponentes del boom latinoamericano de la década de 60 y 70 del siglo XX. Hablo de autores como Gabriel García Márquez de Colombia, Mario Vargas Llosa de Perú, Carlos Fuentes de México y Julio Cortázar de Argentina. De vez en cuando hago reseñas de libros en español. Si te interesa ver alguna de ellas, están todas organizadas bajo una lista de reproducción que se llama En Español, disponible aqui em meu canal. Uma das línguas das quais eu mais gosto é, sem dúvida, o português. Eu aprendi português de maneira totalmente autodidata. Nunca tive aulas de português. Eu aprendi o português que sei graças aos livros, graças à televisão, à rádio e aos amigos e colegas portugueses e brasileiros. Estou muito interessado em ler os clássicos da literatura portuguesa e da literatura brasileira, além, claro, de autores mais contemporâneos de toda a lusofonia. Aqui no meu canal eu faço resenhas de livros em português. Elas estão disponíveis numa lista de reprodução que se chama Em Português. Embora que hoje o meu sotaque seja mais virado para o português europeu, no começo eu falava com um sotaque um bocado mais brasileiro. Portanto, eu vou tentar agora falar com sotaque brasileiro um pouquinho. Na verdade, eu gosto muito dos sotaques do Brasil e já conheci muitos brasileiros na vida. Pelo mundo fora, é muito mais fácil conhecer brasileiros do que portugueses. Até porque tem muitos mais brasileiros no mundo. Même si je viens d'utiliser le portugais comme une troisième langue dans cette vidéo, ma troisième langue est le français. Je l'ai commencé à apprendre au lycée. Après, j'ai aussi pris des cours de français au niveau universitaire. Je crois que je me débrouille assez bien en français, mais je ne le pratique pas souvent du tout. De temps en temps, je lis en français, mais quand j'ai du mal à comprendre quelque chose, je désiste. Peut-être je devrais faire un plus grand effort. Una altra llengua que he après de manera autodidacta és el català. De nou, la ràdio, la televisió, els llibres i els amics m'hi han ajudat molt. El català va entrar a la meva vida quan tenia 17 anys i somniava amb estudiar a Barcelona. Aquell somni mai no es va realitzar. Però, des d'aleshores, el català ha estat una part important de la meva vida. Si més no, és una llengua que trobo bellíssima i que té una rica tradició literària che m'agradaria de conèixer millor. L'italiano per me è anche bellissimo. Sempre ho voluto parlarlo e mi ho sforzato per impararlo autodidatticamente. Purtroppo non parlo l'italiano molto bene. Per me la maggior difficoltà è che già parlo d'altre lingue romaniche, l'espagnolo,
il francese, il portoghese, il catalano. E grazie a questo non riesco a parlare italiano senza misturarlo con le altre lingue. Un giorno, mentre camminavo per la mia città, ho trovato un turista italiano che mi ha chiesto un indirizzo ed io ho risposto in portoghese ma con l'accento italiano. Che vergogna! Well, I hope you enjoyed that. I'd love to know what languages you speak, and also if you'd like me to make more videos in any of those languages or read any books that you love in any of those languages, please let me know in the comment section down below. Thanks for watching. I hope to see you again very soon. Bye bye.